Filin waka, sararin waka ban san tsoro ba in na fito shata ne. Kun san shi, ya san ku, kuma kaka, eh? Eh? Allah da ku taya mani ku yana. Ya haka, yau kuma. Ku riƙa mu gani yana yadda Allah ta fita kowa na habu ɗan Ibrahim. Kyalkeci mai wawa kora ɗan yaro, zaki mai tarin ƙarfi ɗan ilo. Gwamnan giwa mai ban tsoro na habu ɗan Ibrahim. Kyalkeci mai wawa kora ɗan yaro, Allah ya hayyau ni ke yi, ku taya mini ku yana, eh? Ya dai? Ban ƙasa, Usmanu na shantali na gargaje kammalan tambo. Alhaji sarkin zazzaushe. A'a uban ƙasa, Usmanu na shantali na gargaje kammalan tambo. Alhaji sarkin zazzaushe. Jikan mi jaddadi a wajen matar shi. Alhaji sarkin zazzaushe. Shehu jikan mi jaddadi a wajen matar shi. Alhaji sarkin zazzaushe. Baba ka yi da garaje ka ki garaje na garbaje kammalan sambo. Alhaji sarkin zazzaushe. Malam uban gali baban ye kada. Alhaji sarkin zazzaushe. Gwamnan giwa mai ban tsoro na garbaje kammalan sambo. Alhaji sarkin zazzaushe. Limi adon gali baban ye kada. Alhaji sarkin zazzaushe. Malam uban gali baban ye kada. Alhaji sarkin zazzaushe. Mani na garbaji kan malan sambo. Alhaji sarkin zazzaushe. Shehun gusun da sakkwata ji kan sambo. Alhaji sarkin zazzaushe. Manin gaba da limin ciwon zazzau. Alhaji sarkin zazzaushe. Kai da garaje ka ki garaje na garbaji kan malan sambo. Alhaji sarkin zazzaushe. Malam uban gari Usmanu na zazzau. Alhaji sarkin zazzaushe. Bauna sanuwa sake Usmanu na Zaria. Alhaji sarkin zazzaushe. Kanki ba kaɗimuwa domin mai halbi. Alhaji sarkin zazzaushe. Kanki ba kaɗimuwa domin mai halbi. Alhaji sarkin zazzaushe. Shehun gusun da sakkwata ji kan sambu. Alhaji sarkin zazzaushe. Manin gabar da limin cewa zazzau. Alhaji sarkin zazzaushe. Malam uban gali baban je kada. Alhaji sarkin zazzaushe. Bani zani Zariya in ƙara ta abin ga uku da man shehu. Alhaji sarkin zazzaushe. Zan tafi Zariya in ƙara ta abin ga uku da man shehu. Alhaji sarkin zazzaushe. Ni ku abin nan na mani zafi abin ga uku da kai man shehu. Alhaji sarkin zazzaushe. Da yani fa abin nan ne mani ciwo abin ga uku da kai man shehu. Alhaji sarkin zazzaushe. Ni na ji zafi ya mani ciwo abin ga uku da kai man shehu. Alhaji sarkin zazzaushe. Na farko ya fita rangadi ina gida bai aika man ba aka yi hawan sallah ba na nan aka yi buki baka aika man ba. Alhaji sarkin zazzaushe. Kun ji fa ya fita rangadi ina gida bai aika man ba aka yi hawan sallah ba na nan aka yi buki baka aika man ba.
Alhaji sarkin na zazzau shehu. dalilin da kai buki baka aika man ba. Alhaji sarkin Yau na ji zazzau shehu. dalilin da kai buki baka aika man ba. Alhaji sarkin zazzau shehu. Aho bari dariya sai na ji dalilin da kai buki baka aika man ba. Alhaji sarkin zazzau shehu. Mugun madambaci baban kada. Alhaji sarkin zazzau shehu. Mugun madambaci baban kada. Alhaji sarkin zazzau shehu. Naɗin sarautar zakin Zaria a shafura ya ban mamaki. Alhaji sarkin zazzau shehu. Raba da sandar sarkin zazzau a shafura ya ban mamaki. A labarunmu na daren yau za ku ji cewa gwamna Dukko Umar Radda ya karbi tawagar masu tantancewa daga kwalejin likitocin tiyata ta Afirka ta Yamma. Masanin kiwon lafiya ya ba da shawarwarin kariya daga matsanancin zafi. Mutane kan shi ne su rika shan ruwa. Wakilinmu ya kawo rahoto kan hasumiyar gobarau mai tsawon mita 15. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku labarai kai tsaye daga gidan tashar talabijin ta Nta Katsina. Sunana Hamza Lawal ga kuma labarun. Jihar Katsina ta amince da horas da likitoci a manyan fannoni guda 6 na karatun gaba da digiri a asibitocin gwamnati mallakar jihar. Lamarin da jami'ai suka bayyana a matsayin babban sauyi a harkar lafiya a jihar Katsina. Gwamna Dukko Umar Radda ya karbi tawagar masu tantancewa daga kwalejin likitocin tiyata ta Afirka ta Yamma, inda ya yi alkawarin ƙara zuba jari domin baiwa jihar damar horar da nata ƙwararrun likitoci a cikin gida nan da shekaru 5 masu zuwa. Wakilinmu Awal Halluru na da ci gaban rahoton. Tabbatarwar ta biyo bayan nasarar tantance shirin karatun digiri na gaba da aka yi a asibitin haihuwa da kula da yara na Turai 'yar Aduwa. Wannan amincewa ta shafi sashen kula da masu juna biyu da haihuwa da sauran sassa 5 da ke a asibitoci 3 na cikin jihar nan. Tsawon shekaru 15 da suka wuce, Katsina ta kasance tana aika likitoci zuwa wasu sassan ƙasar nan domin samun horo na ƙwarewa wanda ke ɗaukar shekaru 6 zuwa 7. Ko da yake wannan tsari ya fitar da ƙwararrun likitoci, amma ya janyo ƙarancin jami'an kiwon lafiya a gida saboda ɗaliban kan ci gaba da zama wajen jihar na tsawon lokaci. Jami'an tawagar sun ce wannan karanci ne yasa aka sauya dabara zuwa kafa tsarin horon na gaba da digiri a cikin jihar. Gwamna Radda ya bayyana cewa tantancewar shaida ce da ke nuna cewa saka hannun jari da aka yi niyya a fannin kayan aikin lafiya da ma'aikata yana haifar da ɗa mai ido. Gwamnan ya buƙaci likitoci da ma'aikatan lafiya su daidaita goyon bayan gwamnati ta hanyar ƙwarewa da nuna ladabi, yana mai cewa gwamnati za ta ci gaba da samar da kayan aiki game da yanayi mai kyau da abubuwan ƙarfafawa domin cimma matsayi mai inganci. Awwal Hallaru, labarin NTA. Dubban alhazan da ke gudanar da aikin hajjin shekarar 2026 sun isa birnin Makka, inda suka fara gudanar da aikin umara da sauran shirye-shiryen da aka tsara kafin kwanaki masu zuwa. Ga fassarar rahoton Abubakar Akwanga. Dubban alhazan Najeriya da ke gudanar da aikin hajjar shekarar 2026 sun isa birnin Makka, inda tuni suka fara gudanar da aikin umara gabanin fara a sauran ayyukan hajji da aka tsara a kwanaki masu zuwa. Rahotanni daga ƙasa mai tsarki na nuna cewa alhazan na ci gaba da isa Makka cikin tsari da lumana bayan kammala wasu muhimman shirye-shirye a birnin Madina. Mahukunta aikin hajji daga Najeriya sun bayyana gamsuwa da yadda ake gudanar da jigilar alhazan, tare da tabbatar da cewa ana kula da jin daɗi da walwalar maniyyatan yadda ya kamata. Wasu daga cikin alhazan sun bayyana farin cikinsu da samun damar isa birnin Makka lafiya,
inda suka ce suna addu'ar samun nasarar gudanar da ibadunsu cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Mun je mun yi ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun da nike ma ban taba jin farin ciki. Ana sa ran alhazan za su ci gaba da gudanar da ibadu da shirye-shiryen hajji kafin kwanakin aikin hajjin bana. An buƙaci jama'a da su ƙara kula da lafiyarsu domin kaucewa kamuwa da cututtuka da sauran matsalolin lafiya da ke da nasaba da yanayin zafi. Abdulrahman Sani mai Kano daga makarantar koyon aikin jinya ta Katsina ne ya bayyana hakan a cikin shirin mako-mako na gidan talabijin na Nta Katsina mai taken jiki da jini. Ga ci gaban rahoton Jamilu Ahmad. Yanayin zafi yanayi ne da ake fama da wasu cututtuka da suke da matukar illa ga jikin dan adam, saboda kasancewarsa yanayi ne da ruwan jiki yake tsananin konewa sakamakon tsanantar yanayin na zafi. Duk da cewar al'umma kamar ba su cika damuwa da sanin menene illolin da hakan ka iya haifarwa ba. Masanin kiwon lafiya Abdulrahman Sani mai Kano daga makarantar koyon aikin jinya ta jihar Katsina ya bayyana cewar tabbas akwai cututtuka daban-daban da ake iya kamuwa da su sakamakon wannan yanayin na tsanantar zafi. Kanshi zafin cuta ce da yake kawo a cikin jiki. Akwai abin da muke ce ma dehydration ko kuma rashin ruwan jiki ko kuma ruwan jiki ya kone saboda zafi da yawa a cikin jiki. Sannan akwai amai da gudawa da ake samu wanda muna kiran shi kwalara. Sannan akwai wani ciwo da ake ce mashi hangun. Masanin ya yi kira ga al'umma tare da bayyana matakai da kuma hanyoyin da za su taimaka wajen kauce ma fadawa cikin illoli da kuma cututtukan da za a iya kamuwa da su sakamakon tsanantar yanayin na zafi. Mutane kan shi ne su rika shan ruwa. Ruwa yana da mahimmanci a cikin jiki saboda ruwan da ke konewa kuma kana maida shi. Sannan kuma mu guji fita a daidai lokacin da rana ta kanyare din nan, wanda za ka ga da karfe 12 rana zuwa karfe 4 idan son samu ne ya kamata a ce mutum yana cikin wani guri killace. Ya kuma yi kira ga masu gudanar da aiki a cikin rana wanda ya hada da direbobi ta hanyar daukar wasu matakai domin gudun fadawa cikin illoli da tsananin zafi ke haifarwa. Ya kuma yi kira ga iyaye musamman mata akan yadda za su kula da yaransu, saboda shi yaro ba shi da wata dabara da zai iya kula da kansa domin kaucewa kamuwa da cututtukan lokacin na yanayin zafi. A rika sa ma yara kaya ba masu nauyi ba. Insha Allah idan muka kiyaye da waɗannan abubuwa to ina ga yaran mu za su zanna lafiya. Kuma sai tsafta da kuma shi abinci idan an dafa a kiyaye cewa kada a ɗauki abincin da ya yi yami a ba yaro. Masanin ya tabbatar da cewa lallai bin shawarin masana kiwon lafiya za ya taimaka sosai wajen kaucewa kamuwa da cututtuka a lokacin na zafi. Daga Katsina, Jamil Ahmad, labaran NTA. A tsakiyar birnin Katsina ne wani dogon hasumiya mai tsayin mita 15 da aka gina da itace da laka wanda ya shafe sama da karni 5 yana tsaye daram. Hasumiyar Gobarau da ke cikin garin Katsina mai tsawon abin tarihi yanzu tana cikin birnin Katsina kuma alama ce ta ɗimbin tarihin ilimi da al'adun Hausawa. Ga ci gaban rahoton fassarar Awwal Halluru. Tsakanin karni na 15 a zamanin mulkin sarkin Katsina Muhammadu Korau, hasumiyar Gobarau ita ce kadai ta rage babban masallacin farko a Katsina. Tsarinta na da alaka da tsari irin na Sheikh Muhammadu Abdulkarim Almagili, fitaccen malamin mazhaban Malikiya wanda ya iso Katsina a shekarar 1494. Ya tsara masallacin ne bisa koyi da manyan cibiyoyin ilimi na Timbuktu domin ya zama ba wurin ibada kadai ba, har ma cibiyar koyar da ilimin musulunci. Kasashen Larabawa duka sun zo Gobarau minaret. Za ka ga mahajjata a wancan lokacin ana zuwa Makka da kafa, lokacin ƙasa ake tafiya, to mafi yawancin zangon da mutane ke yadawa to za ka ga a nan Katsina suke yada shi a kuma Gobarau. A farkon karni na 16 Katsina ta bunƙasa a matsayin babban cibiyar kasuwanci da ilimi, inda hasumiyar Gobarau ta kasance zuciyar rayuwar addinin musulunci a garin. Gobarau ta riga ta zama kusan a matsayin jami'a aka ɗauke ta, jami'a ta addinin musulunci.
saboda duk shehunan malaman da muke da su sun yi zamani a wurinta, sun karantar, sun ba da ilimi, sun kuma karu da wasu ilimi a gobarar. Tsawon kusa da karni 4 hasumiyar gobarau ta kasance babban masallacin birnin da cibiyar ilimin musulunci, tana jan hankalin ɗalibai, malamai da 'yan kasuwa daga sassa daban-daban na yammacin Afirka. Ko da yake sarkin Katsina Umarun Dallaji ya gina sabon babban masallaci a shekarar 1830, sannan masallacin dutse ya bayyana a shekarun 1920 a zamanin sarki Muhammadu Dukko. Sai dai duk da haka hasumiyar gobarau ta ci gaba da rike mahimmancinta na tarihi da al'adu. Ta zama yanzu ɗaya daga cikin tourist attraction site ɗinmu, wanda mutane suna zuwa daga ƙasashe daban-daban domin su ganta. Tsakanin shekarar 1981 zuwa shekarar 2008 sarkin Katsina Muhammadu Kabir Usman ya gudanar da gyare-gyare a hasumiyar, inda aka kiyaye asalin tsarinta tare da mayar da ita muhimmiyar cibiyar tarihi. A yau hasumiyar gobarau tana tsaye a matsayin wata babbar alamar gine-gine na musamman mai wakiltar ɗimbin tarihin addini, ilimi da asalin Hausawa da suka taimaka wajen gina arewacin Najeriya. Mutane daga kusan ko'ina na zowa ganin tarihi saboda yadda aka kawata shi. Tumbuna yadda mai girma gwamna ya gyara wannan wuri, yakan gayyato manyan baki da manyan ambasadoji da ke cikin ƙasashe daban-daban domin su gane mai idan su wannan wuri. Duk da sauye-sauyen da zamani ya zo da su a yanzu, hasumiyar gobarau na ci gaba da zama wata kafaffen alaman tunawa cewa gadon Katsinawa ya samo asali ne daga ilimi, al'adu da shugabanci. Jama'a masu kallon mu, daga wannan kuma sai labarin wasanni. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince Najeriya ta karbi bakuncin taron Confederation of African Football Ordinary Congress da kuma bikin karrama CAF Awards mai zuwa. Ana sa ran gudanar da babban taron na CAF karo na 48 a watan Oktoban wannan shekara, inda manyan jami'an ƙwallon ƙafa da masu ruwa da tsaki daga sassan nahiyar Afirka za su hallara a Najeriya. A gasar ƙwallon ƙafar Najeriya na ƙara zafi yayin da ake dab da kammala kakar wasa ta bana. Ƙungiyoyi kamar su Enugu Rangers da Rivers United na ci gaba da fafatawa sosai wajen lashe kofin gasar, yayin da hukumar kwallon kafar Najeriya ta bayar da umarnin a buga wasannin karshe baki daya a lokaci guda domin tabbatar da adalci. A wani bangaren kuma yar wasan Najeriya Francisca Odega ta samar da rijiyar burtsatse a garin su na Batiev da ke karamar hukumar Boko a jihar Benue. Tauraruwar kungiyar Super Falcons ta kawo sauki ga al'ummar yankin wanda suka dade suna fama da matsalar rashin tsaftataccen ruwa. Daga Katsina, to jama'a duka-duka da wannan muke kawo ƙarshen labarin na daren yau. Ni Hamza Lawal nake cewa mu kwana lafiya. On the news tonight, every student that goes from one level up to his graduation. Governor Duke Koroda received accreditation team from the West African College of Surgeons. Health experts advocate preventive measures against heat wave. Please hydrate our children. Plus, correspondent reports on the 15-meter Gorboro minaret. Good evening and welcome to Nta Katsina News at 7. I'm Mary Pashik Umaru with the news tonight. Remember to join Nta Katsina on Facebook at Nta Katsina Eats and on YouTube at Nta Katsina. Now,
the news in detail. Katsina State have secured accreditation for 6 postgraduate medical departments within state-owned hospitals in what official calls a paradigm shift for healthcare in the state. Governor Dikko Umar Rada received an accreditation team from the West African College of Surgeons and pledged to expand its investment that will allow the state to train its own consultants logically within 5 years. Awal Haliru reports. The accreditation followed a successful assessment of the postgraduate program at Ture Adwa Maternal and Child Hospital. The recognition covers obstetrics and gynecology and 5 other departments spread across 3 hospitals in the state. For more than 15 years, Katsina relied on sending doctors to other places in the country for specialist training, lasting 6 to 7 years. While the arrangement produced consultants, it created a shortage of medical officers at home as trainees remained outside the state for extended periods. Katsina has been the forefront of training, retraining and training people, and I think these steps we are taking, particularly for upgrading the maternal child health center, the Turaya River Center into the training institution is really commendable. The officials said the shortage prompted the strategic shift toward establishing in-state postgraduate training. Governor Radda described the assessment as a proof that targeted investment in healthcare infrastructure and human resources is yielding results. At the same time, when you look at the heavy investment the state are making, like here in Katsina State, even scholarship for medical students from the level 1 up to their graduation, how much I will pay them? I pay them minimum wage. Minimum wage for every student that goes from one level up to his graduation. The governor urged doctors and health workers to match government support with professionalism and discipline, saying the administration would keep providing tools, a conducive environment and incentives for higher standards. In Katsina, Awal Haliru, NTA News. Thousands of Nigerian pilgrims in the 2026 Hajj exercise have arrived in the city of Makkah and are already observing Umrah, also known as Laser Hajj, ahead of laid-down activities in the coming days. Correspondent Abubakar Akwanga reports. Hundreds and thousands of Hajj pilgrims from Nigeria have continued to depart the city of Medina after successfully completing key spiritual obligations. Many of the pilgrims had earlier changed to the white garment ihram at Masjid Mikati and have since performed the Lesser Hajj on arrival at Mecca, Tawaf, circumambulation of Kaaba and Safa and Marwa, walking and at some point running in the Grand Mosque of Mecca. The pilgrims called performance of the National Hajj Commission of Nigeria in the city of Medina high and promised to sustain prayers for the peace, unity and prosperity of the country. I have never been as excited as I was in Medina. Praying, same invitation is extended to all members of my family. We visited the resting place of the Holy Prophet and other historic places. Meanwhile, the National Hajj Commission of Nigeria has secured official approval and operational licenses from the Ministry of Health for its clinics and medical in the Kingdom of Saudi Arabia to serve Nigerian pilgrims during the 2026 Hajj exercise. In another development, NACON has advised pilgrims not to divulge personal information to strangers. Rather, they should always consult Hajj officials on any issue that may require clarity. From the holy city of Mecca in the Kingdom of Saudi Arabia, Abubakar Akwanga, NTA News. As the intense heat continues to affect many people, a health expert have called on members of the public to take better care of their health in order to avoid illnesses and other health problems
linked to the hot weather conditions. Abdurrahman Sani Mekano, a health personnel from School of Nursing, Katsina, made the call while speaking on a weekly health program, Jiki da Jini, on NTA Katsina. Jamilu Ahmad reports. Extreme heat is often associated with a number of health conditions that pose serious risks to human health, as the body tends to lose a significant amount of fluid due to prolonged exposure to high temperatures. Although many people may not fully understand the dangers associated with extreme heat, health expert Abdurrahman Sani Mekano from School of Nursing Katsina has explained that several illnesses and health complications can arise as a result of prolonged exposure to such weather conditions. We are in a situation where the heat is very terrible, and we call it heat exhaustion. And it is accompanied by so many diseases. But the main thing that happened in this period is dehydration. The expert therefore called on members of the public to adopt appropriate preventive measures and health practices to protect themselves from the risks and the illnesses associated with extreme heat. Be taken in water always. Always be taken in water and hydrate yourself and use very light clothes. And inshallah, it will help you and reduce the heat that is within your body. He also advised individuals whose daily activities require them to work under the sun, including drivers, to take necessary precautions to safeguard their health and avoid the harmful effect of excessive heat. He further urged parents, particularly mothers, to pay close attention to the well-being of their children, noting that children are often unable to adequately protect themselves from heat-related illness without proper care and supervision. Please hydrate our children. Number one, by giving them enough water. And the types of clothes that they are going to put to the children supposed to be very light, and even the color matters. The expert emphasized that adhering to the advice and recommendations of health professionals will go a long way in preventing illnesses and health complications associated with extreme heat. In Katsina, Jamil Ahmad, NTA News. In the heart of the Asian city of Katsina, a 50-meter tower of made and tumba have stood for more than 5 centuries. The Goboro minaret remains the oldest surviving landmark in the city and a symbol of Hausa land's rich intellectual heritage. The structure served not only as a place of worship, but also as a renowned center of Islamic learning at a time when Katsina was celebrated across West Africa for scholarship and theology. Our guide, Awal Haliru, reports that the minarets continue to stand as a living monument, with residents describing it as a symbol of identity and resilience in a rapidly changing city. Built in the mid-15th century during the reign of Sarkin Katsina Muhammad Korau, the Gobaro minaret remains the last surviving part of Katsina's first central mosque. Its design reflects the influence of Sheikh Muhammad Abdul Karim Al-Magili, the renowned Maliki scholar from Tlemcen, who arrived in Katsina in 1494. He envisioned a mosque modeled after the great centers of learning in Timbuktu, serving not only as a place of worship, but also as a center for Islamic scholarship. At that time, it is used to sight enemies. It is used as a surveillance tour in order to sight enemies during the communal war. The mineral also served as a tour to call a prayer that time, because it's the highest building in Katsina or in the environment at large, because it is 59 foot height. By the early 16th century, Katsina had emerged as a major hub of trade and learning, with Gobaro at the center of its intellectual and religious life. The tower's square mud brick structure represents the classic style of early Hausa Islamic architecture,
simple, durable, and designed to withstand the harsh weather conditions of the Sahel region. For over 700 years, we have our civilization, we have our architectural designs, the arrangement, even the location. For nearly 4 centuries, Gobaro served as the city's central mosque, a learning center attracting students, scholars, and merchants from different parts of West Africa. Although Sarkin Katsina Umar Dallaji constructed a new central mosque in the 1830s and Masallacin Dutse later emerged in the 1920s during the reign of Sarki Muhammadu Duku, Gobaro retained its historical and cultural significance. We don't have history more than Gobaro in Katsina, honestly. So it is one of our historical sites, and then we used to visit this site, and then we learn a lot about our past. Between 1981 and 2008, Sarkin Katsina Muhammad Kabir Usman undertook the restoration of the minaret, preserving its original structure while transforming it into a major heritage site. Today, the Gobaro minaret stands as a unique architectural monument, symbolizing the rich heritage of faith, scholarship, and Hausa identity that helped shape northern Nigeria. Ganin tarihi saboda yadda aka kawata shi tumbuna yadda mai girma gwamna ya gyara wannan wuri yakan gayyato manyan baki da manyan ambasadoji da ke cikin kasashe daban-daban domin su gane mai idan su wannan wuri. In a rapidly developing city, the minaret remains a strong reminder that Katsina's heritage is deeply rooted in learning, culture, and leadership. Let us join Hamza Lawal in the latest world of sports. President Bola Tinubu has approved Nigeria as host for the upcoming CAF Ordinary Congress and CAF Awards. The 48th CAF Ordinary General Assembly is scheduled for October this year, bringing African football's top officials and stakeholders to the country. Meanwhile, the Nigerian Premier Football League title race is heading for a dramatic finish as the league enters its final stage. Enugu Rangers and Rivers United remain locked in a tight battle for the championship, while the NPFL board has ordered simultaneously kick-offs for the final fixtures to ensure fairness across the competition. In another development, Nigerian international football Francisca Odega has donated a functional borehole to her home community in Batib, Boko local government area of Benue State. The Super Falcons star brings much needed relief to residents who have long struggled with access to clean water. In Katsina, Hamza Lawal, NTA News. This is the much we can take on the news tonight. Remember to contribute your quota to the growth and development of Katsina State. Have a wonderful night rest. Thank you. Muhalli na da matukar muhimmanci ga rayuwar dukkan abu mai rai, kama daga kwari, tsuntsaye har ya zuwa dan adam. Gefe wani gida ne na ƙasa da a cikin irin hikimar Bahaushe ya samar ma kanshi domin biyan bukatun shi iri-iri, musamman tsaro lokacin yaƙi. Baya ga haka kuma, gefe muhalli ne da Bahaushe ke amfani da shi domin saka tabarmar kaba. Hikimar anan shine tabarmar ba za ta bushe ba, domin kuwa ba a bisa doron ƙasa ake yin ta ba, ana yin ta ne a wani guri da ke keɓe a cikin ƙasa kuma. Me amfanin gehe? Amfanin gehe mu shigo mu sana'a mu samu abincin da za mu ba yaran mu. Me bambancin shiga ciki da kuma zama waje a sana'ar? Dalilin me yasa kuwa saboda waje iska busha take ba ta samuwa. Amma in anan ciki ne? In anan ciki ne da an sa ruwa sai ta tafshi sai mutum ya ci gaba da saka shi. Kamar yana waje ne. Ni hotun kakana na dare ya koya min wannan sana'a tare muke yi. To kuma yanzu wannan sana'a an samu rufin asiri ya take da ko? An samu rufin asiri 100% kyau kanta. Sadda aka bata muhimmanci yanzu dai muna yi ne dan kan mu zauna. Tabarma daya muna saida wani lokaci mu saida ta 500 wani lokaci mu saida 400 ta sabka kenan.
To yanzu da menene ake samuwa wajen yin wannan tabarma? Wajen wannan tabarma a kaba ce za ka je ka yanko ka zo ka zauna ka tsage ta bushe ka zo ka saƙa. Daga ran da aka fara tabarma kwana nawa ake a gama? A tabarma ɗaya? Ai wadda za ta ɗauki tsawon awa 4 ne ka haɗa ta. To nau'in tabarmin kala-kala ne da wacce da wacce? Nau'in tabarmi kala-kala ne, akwai mai yin ƙwarya 4, akwai mai yin ƙwarya 3. Akwai kuma doguwa, akwai gajera. Yanzu shi wannan gefe mutum nawa yake ɗauka? Mutum 3. Mutum 3 za su shigo su. Za su shigo su saƙa a nan. Ko ba a gwada ba, linzami ya fi ƙarfin bakin kaza. Ko shakka babu, Bahaushe na da ɗimbin hikima, wacce matuƙar ya yi riko da ita, to ko ina ya shiga ya fi ƙarfin raini. Jakar hannu wata aba ce mai mahimmanci a rayuwar mata ta yau da kullum. Ita ce abu na ƙawa da amfano mai matuƙar mahimmanci da aka taɓa ƙirƙira a rayuwar mace. Amfani da jakar hannu ya zama kamar wani abu na wajibi. أتيت بنور للدنيا كلها وهديت قوما بالحق والرحمة. ولدت يتيما ولكن إلهك رعاك صغيرا وزادك عزة وأنزل في طه على كتابا فكنت للناس سر السعادة حبيب الرحمن. Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mata a musulunci. Shirin mata a musulunci shiri ne na gidan talabijin na ƙasa da ke nan jihar Katsina, wato Nta Katsina, wanda ni Safiya Yusuf na shirya kuma zan gabatar muku. A wannan makon shirin mata a musulunci zai tattauna ne akan zafin kishi da illar shi, inda muka gayyato malama Asiya Muhammad Lawal. Malama barka da zuwa cikin shirin mata a musulunci. Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To malama, kamar yadda na gaya mu masu kallon mu, za mu tattauna ne akan zafin kishi da illar shi. Shin malama, shi wannan kishi ya ɗauko asali, amma magabatanmu sun yi kishi amma ba irin wanda mu muke ba. Muna so a ɗan yi tsokaci akan magabatanmu, iyayenmu kenan matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan mu gangaro mu zo zamanin da muke ciki insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa subhanallahi bukratan wa asila. Idan aka ce kishi asalin tukunna, ya kamata ma mu san me kalmar kishi. Ita kalmar kishi tana nufin caccanzawa da juyawa zuciya kan wani abu da take so ta hanyar sanya wani zargi ko kuma cire zargin daga cikinta. Kishi abu ne wanda Allah ya halicci ɗan adam a kan shi, wanda kuma babu wani ɗan adam wanda bai da kishi, babu shi. Sai dai na wani kila, sai dai na wani ya fi na wani, wani yana yin wanda Allah ke so, wani kuma yana yin wanda Allah. Tsabtataccen kishi kenan shine wanda Allah ya halarta. To annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga cikin kishi akwai wanda Allah yake so, akwai kuma wanda Allah baya so. Kishin da Allah yake so shine kai kishi cikin alfarmar Ubangiji, cikin hurumin Allah maɗaukakin sarki, kaga an saba ma Allah zuciyarka ta ji ba daɗi. Can an yi ma Allah abin da bai so. Yanzu misali, sai kika wuce sai kika ga mutum yana shan giya ko yana shan kwaya ko yana yin wani abu wanda Allah ya hana. To
sai kika ji ba daɗi, kika ji wannan fa ya saba ma Allah, ka kyamace abin ka kyamace shi. Wannan shine kishin da ake so. Shi kuma kishin da ba a so, ka yi ƙoƙarin sanya zargi, mummunan zargi cikin wani abu wanda Allah ya halitta a yi shi. Ka yi ƙoƙarin hana wani ya samu wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta mashi. Wannan shine irin kishin da ba a so. To idan muka kalli mata magabata, mata annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran sahabbai, za mu samu cewa an yi kishi, amma wani iri aka yi tsaftataccen kishi. Wani daga cikin malamai magabata yake cewa su mata ba a zargin su dangane da kishi, sai dai idan sun yi wanda ya wuce hankali, domin halitta ce da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam a kanta. To amma na mata ya fi na maza bayyana, tare da cewa maza sun fi mata kishi. Akwai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ana ce mishi Sa'ad bin Abi Ubada. Sa'ad yake cewa da zan ga wani tsaye tare da matata, da sai na fille kanshi, ba tare da ya tsaya ji ba a san me yasa tsaye. Saboda haka sai sahabbai suka zo suna magana, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mamakin kishin Sa'ad ne? To ni na fi Sa'ad kishi, Allah kuma ya fi ni kishi. Kin ga kenan maza sun fi mu kishi. Kuma za ki iya ganewa idan kika kalli iyayenmu maza na da, saboda kishi ne fa za ki ga an gina gida, an yi ma mace zauri 6 don kada wani ya kai inda take. Sai ka wuce 1-2 kafin ma ka wuce gaskiya ka kai inda take. Yawa, sannan ba su barin matansu suna yawo barkatai. Za ki samu mace za ta fita, amma sai dai ta fita da daddare don kan wani ya ganta, ko ta fita da asuba. In ta fita da asuba sai dare za ta dawo, don me? Kada ta mu'amala da wasu, kada wani ya ganta. To in kika zo wurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, an yi kishi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da na Aisha radiyallahu anha take cewa ban taɓa yin kishi akan wata ba daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ni kishin Khadija. Saboda ya kasance yana yawan ambatanta, duk da ba su zauna tare ba, bata santa ba. Amma saboda yana yawan ambatan Khadija, yana girmama 'yan uwan Khadija. An ce daidai da abokan Khadija idan suka zo, yakan cire mayafinsu ya shimfiɗa, ya ce ku zauna bisa. Yakan yanka abin yanka ya aika ma dangi da 'yan uwa da abokanan Khadija. Wata rana sai abin ya motsa, sai Aisha take cewa kana ta karkarwa kan wadda ita take ta tsufa bayan Allah ya canza maka da yarinya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wallahi Allah bai canza mun da kamar Khadija ba, domin ta so ni lokacin da kowa ya ƙi ni, ta bani dukiya ta lokacin da kowa ya ƙi bani tashi, ta taimake ni a lokacin da kowa ya guje ni. Kin ga wannan ya nuna ana yin kishin. Sannan ta tabbata a hadisai cewa lokacin da Allah ya saukar da suratul tahrim, an saukar da ita ne saboda kishi. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsa ta tafi ganin gida, sai kira ɗaya daga cikin kuyangin shi Mariya Tilkifiya, sai kwanta da ita a ɗakinta. Sai ta dawo, wannan da ta dawo ɗin sai abin ya dame ta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin kwantar mata da hankali, har yana ce mata ki idan na mutu mahaifin Aisha shi zai zama khalifa, bayan shi naki zai zama. A wani kaulin kuma aka ce a'a, akwai ɗaya daga cikin matan shi wadda duk sadda ya shiga wurinta takan zaunar da shi. Ni ina cin Ummu Salma ce, takan zaunar da shi tana bashi zuma yana lasa, sai kishin ya motsa. Da haka sai aka yi game kai tsakanin Aisha da Hafsa, tun da su ne yara, aka cike idan ya shigo cikin wurinki ki haka ki ci wari kike ji, zuman nan ba ta da daɗi. Da ya shigo wurinta, ita Hafsa sai ta fara, ya je wurin Aisha ita ma ta yi. Daga nan sai ya kokarin haramta zuma a kan shi, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu lak,
saboda me za ka haramta abin da Allah ya halatta maka? Kin ga kishi ya yi tasiri. To kuma har tsakanin su suna yi, su matan su din ita Aisha da Hafsa an tabbatar a cikin hadisi cewa wata rana Aisha ta dora sanwa, Hafsa ta dora sanwa, sai Hafsa ta riga Aisha gama abinci, sai ta aiki kuyangarta a kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha na gani sai ta tura ta kuyangai, ta ce je ka abincin can saboda zafin kishi irin. To aka kaɓe, bai ce komi ba, ya sanya mafiyafin shi ya kwashe abin shi ya zuba, sahabbai suka ci. Da aka kawo kwanan Aisha sai ya aika ma Hafsa, da ya dawo wurinta sai ya ce na wancan madadin wancan, ma'ana na musanya mata da kwanan ki, ke da kika fasa mata nata. Allah, kin ga ana yin kishi. Wata rana ya fita ya tafi itikafi, sai kawai can Hafsa ta zo ta kafa himata, can Aisha ta zo ta kafa himata. To ya gani ya aka yi, kowacensu ta hito abin ga sai ya ce to ya fasa. Kin ga kenan ana yi kishin, amma nasu ba na hauka suke yi ba, saboda ya haɗu da mai adalci, kuma su ma suna da ilimi, suna da adalci. Wannan yana nuna ɗabi'a ce, halitta ce cikin zuciyar mutum, ba wanda zai iya, musamman ga duk abin da kake so. To amma abin da ba a so shine mummunan zargi da mummunan zato, irin kishin da matanmu na yanzu suke yi. Kawai sai ta sa zargin cewa ai tun ba a yi ba far ba ta ga abin da yi ba, sai ta sa ma kanta cewa ai idan yi aure shikenan zai daina kula da ita, zai daina mata kaza, zai daina mata kaza. Kuma ba haka bane, kuma ba haka bane, bata bari ta ga yayi ba. Wata kuma an yin yana iya kokarin shi, amma saboda ta sa maranta mummunan zato, ko tari ya ɗakin waccan sai ta ce da ita ake. Ko motsi ya yi. Wata mata bin manta tana ba mu labari, ta ce mijinsu ya yi aure, ita waccan irin slim mata ne, ba su da jiki sosai, ita kuma tana da ƙiba sosai. Wai wata rana yana zaune a falo yana karatu, sai ita wannan ta zo tana wucewa, kawai sai ya ɗaga kanshi sai ya bi ta yana ta kallo, yana kallonta. Ta ce kawai da wani abu ya tuku kuma sai na taso na zo gaban shi, na juya na kada jikina, na ce me kake kallo wanda babu shi jikina? Kin gani? To me abin tashi hankali? Ke ma yanda yake kallanta, ke ma akwai lokacin da zai kalli yanda yake mata, abin da yake mata, ke ma abin da yake maki. So mummunan zargi da zato da muke sanyawa cikin zukatanmu shi ke kai mu ga zuwa ga aikata abin da bai dace ba. Idan mijinki zai yi aure, samun shi kyakkyawan zaton cewa zai yi adalci tsakanin ku, ba hana kishi ba. Kamar yanzu wani malami yana ba da labari, yana ba da misali, ya ce kamar yanzu misali sai kawai kullum ya shigo gida, waccan ta kira shi, waccan ta kira shi, waccan ta kira shi, ya ce dole mace za ta ji ba daɗi. A irin nan dan mace ta nuna kishinta, shi ma ba nuna hauka ba, wanda ni dai ban hana ka mu'amala da mata ba, saboda gurin aiki ko kai dan kasuwa ne, ko kasuwanci ko wani, amma dai dan Allah lokacin da kake gida ya zama na cewa da abokan hudda ka gaya musu in kana gida su daina kiranka. In ya zama na dole ne to a tura maka text sai kai reply, kaga ban ji ba, ban gani ba, zuciyata ba za ta darsu ba. Amma wani kuma shi ke jan ayi abin, zai zo bisa gadon matar shi ya rinka hira da 'yan mata, kuma bata isa ta magana ba, sai a ce ta yi ba daidai ba. Wani ma daga nan wurin zai tashi ya ta zage-zage yana borin karya, don wannan borin karya ne suke. Ka zo ɗakin na bisa gadona ka kira wata kana mata magana soyayya wanda kila ni ba kai mani, ai dole ko a yi hauka. So wasu mazan su suke jawowa, wasu kuma suna iya kokarin su wurin ganin yin sun yi taka tsantsan sun kiyaye, amma matan saboda sun sa ransu mugun zato da mugun zargi, wanda zargi kan shi abu ne wanda Allah ya hana, yana lalata al'amura da yawa. Zargi ijtanibu kathirun min az-zann, Allah ya ce ku nisanci mafi yawan zato, inna ba'da dhanni ithmi, domin mafi yawa wani daga cikin zaton da kuke yi sabo ne, dan za ku zargi wani da abin da ba haka yake ba.
kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu, ya ce mu nisanci zato, azzannu zambun walau kana haqqun. Shi zato yana zama zunubi ko da ya zama gaskiya ne. Ya dawo ya ce masahabbai zannu bil mu'minina khaira, ku rinka zato na alkhairi ga yan uwanku mu'minai. To ki rinka yin zato na alkhairi ga mijinki sai Allah ya tabbatar maki. Dama kuma a hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa ana inda zanna abdi bi, ina nan inda bawa na yake zato na. Idan kika sa ma kanki zaton cewa lalle mijinki zai yi maki adalci sai Allah ya tabbatar maki sai ya maki adalci. Idan ko kika sanya ma ranki bakin kishi da bakin zato cewa ke idan an yi ke ba za a yi kaza ba, ke ba za a yi miki kaza ba, sai Allah ya baki sai dan ya ga ya zaki iyawarki. To malama akan wannan gaba kafin mu wuce, idan mace ba zargi take yi ba, ta tabbatar da cewa akwai rashin adalcin da ake mata, kin sa akwai rashin adalcin da maza ke yin shi a buɗe, to a ta yaya mace za ta bullo ma al'amarin? To wannan cikin natsuwa da kwanciyar hankali ta mishi nasiha ya gyara. Idan ya kiya, shi ya sanya ai Allah ya ce fa in khiftum shiqaqa bainahuma menene hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fa ba'athu bi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Idan kuka ji tsoron sashi ɗaya daga cikin ma'aurata wani zai bijire ma ɗaya, aka kawo ɗaya daga cikin waliyan shi da ɗaya daga cikin waliyanta a zo a zauna. Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma, in suna zaton in suna son za a samu sulhu a daidaita a gyara kowa ya zauna lafiya, to Allah zai datar da su. Idan kuma ba a samu wannan ba, shi yasa musulunci yayi rabuwa. Idan kana ganin ba za ka iya mata adalci ba, rabuwa ita ce mafita. Dama aiko da Allah ya ce su yi auren, ai ya faɗi masu cewa fa in khiftum Allah ta'dilu. Kin ga kenan Allah yana magana adalcin nan. In ba za ku yi adalcin ba, ya ce to ku zauna da ɗaya. Sannan saboda Allah ya tabbatar da adalcin ne ya kawo dokoki da tsare-tsare na shari'a a cikin zamantakewa, don ya san za a iya samun wannan. In ka zama ba za ka yi, tabbas adalci na soyayya shi wannan bai hukunta ka kai shi. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harattu. Allah ya ce ba ku taba iyawa ku yi adalci, ku daidaita soyayya wannan da waccan. Allah ya faɗi ba su iya. Kalmar lan a wurin larabci abu ne na har abada ba ka iyawa. Da cewa aka yi lam, to ana sa ran gaba a iya, amma Allah cewa lan tastati'u, ba za ku taba iyawa ba. To amma sai ya ce masu me falata milu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka. Kada ku karkata dukkan karkata, kuka kawo wannan kuka kawo wannan, amma ku karkata kaco kan wannan, ya zama na ita waccan kamar wata wadda aka rata ya ce ba ta da wani amfani, ba ka yi mata magana, ba magana mai daɗi, ba ka saduwa da ita, ba ka yi mata ba sutura, ba abincin kirki, ba kyautata, ba magana mai daɗi. Wannan shari'a za ta abin ga. Amma idan misali waccan tafi waccan kyautatawa, shari'a ta ce ka fito a fili ka ma yi mata abu na kyautatawa, don ita ma waccan ta ji haushi gobe ta yi abin da za ta kyautata maka. Kuma ana yi ne littahzir, ba wai kawai shi kenan a ta yi dindindin ba. Idan ta gyara ita ma sai ta dawo a cikin fadin mata. To amma inda ake samun kuskura, wasu daga cikin mazaje za ki ga cewa da gangan waccan tana iya kokarinta ta kyautata mashi, amma ba su gani, amma bai gani. Waccan ko ya san yana tsoron kada ma ya ƙi mata saboda bala'i da hitinar da za ta yi mashi, don haka sai ya bar waccan mai kyautata mashi ya zo yana kyautata ma wadda ba ta karkata kan gefe, maimakon a karkata kan mai kyautatawa. Ai jubilatul qulubi ila hubbi man ahsana ilaiha. Su ita zuciya an kawata ta da son wanda ke kyautata mata, to maimakon ita wannan da take kyautatawa ai kokarin kyautata mata, domin ita ma waccan ta gani in ta fara fitina, ta fara bala'i, ta fara, sai a ce to ai waccan ta yi ki kyautatawa, in kin ta haushi ke ma ki kyautata, ki gyara ke ma sai a. To rishin yin wannan shi ke jaza kishi a tsakanin mata har ya zamana kullum ba a samun zaman lafiya. Wani a fili yake ba zargi bane,
irin wannan kuma to shi wannan abin da yake aikata in dai da gangan yake yi yana aikata haramun kuma zai tashi cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu maza da za su tashi ranar tashi a kiyama amma menene bishikin ma'ilin da wani rabin sashen su ya zama paralyzed suna jan shi saboda me saboda rashin yin adalci a tsakanin matarsu da haka duk wanda yake yi da gangan ya sani yana da sakamako ranar tashin alƙiyama amma wanda yake yi bisa kuma an tilasta mashi saboda wasu matan idan kishinsu ya motsa saboda mugun kishinsu yakan kai su ga su ce su fada mahalaka su ce wurin bokaye shine babban illa yana son matar shi da musu a raba shi da ita ga ta cikin gidan amma wani ma fa rufe mai ido ake ga matar cikin gidan tana zaune ta yadda tana hakuri amma wallahi bai ganin ta mun je aiki wata shekara sai wani yake ba mu labari ya ce wallahi ba wai labari aka ba shi ba real abu ne wanda a unguwarsa aka yi mata ce miji ya auro ita waccan uwar gidan sai ta tafi wurin boka sai aka rufe mai ido bai ganin ta kin san shi Allah bai zalunci haka tabbas wa mallahu bi zallamin lil abid sai matan nan sai ta mutu ashe kafin ta mutu ta gaya ma ita wannan amarya tunda da ta tashi da matar da mijin duk ta hada su ta maida su karkashin ikonta sai take ce mata dan Allah ko da na mutu kullun ki ibi abinci ki zuba karkashin gadona inna lillahi wa inna kin ga a mutuwa ita bata ma ita bata ma sadu da bayan ta mutu ma kada yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban halaka ce ta fara zuba ran nan sai wani dan uwanta yazo sai ta ce take cewa ni ko kaji sai ce mu je yau ko sai mun gano me ake zuba mu abincin nan suna zuwa sai suka rinka jin buruntu gadon irin wanda an datse shi har ƙasa ne wanda ba yanda za a yi abin da ke ciki ya fita suna zuwa sai suka iske ashe bera ne an sa mai salata an rufe mai ido inna lillahi wa inna ilaihi wannan mutumin ya kokari ya kamo bera ya kware mashi wannan abu ya sake shi ya ruga miji na dawowa sai haka sai ce wance ashe dama kina nan inna lillahi wa inna ilaihi ce ina nan baki je ko ina ba ta ce ba inda na je ina nan cikin gida ba ka dai gani na ne sannan shi dan uwan ya zo yake ba shi labarin abin da aka yi kuma mun sha je a wurin wa'azuzzukan malamai wannan ta je ta yi sihiri an kora waccan ta tafi ba a san inda take ba babu ma mai neman ta to wani irin kishi ne wannan da zai kai ka har ga halaka har ka mutu ma ba kai sadu da ba ka rabu da imaninka kuma abin da kake son baka jin daɗin shi duk matar da ta yanke ma zuwa wurin bokaye abin ga wallahi hajiya za ki samu ko mijin ba ta jin daɗin ai ba kwanci hankalin ba abin da yake mata ba ta da nutsuwa saboda kullum tana tunanin kada abin da ta yi ya warware ya dawo ya gani to kuma ai malama sai ka dinga renewing saboda shi abin da Allah ya yi shine tabbatacce amma abin da kaga nuna cewa shi Allah ya ta gaskiya ita ce wadda Allah ya kulla ta kuma akwai ta kuma ko ba dade ko ba jima duk ki gama yan sihirce ki gama kulle-kullen da ita wannan soyayya ta gaskiya sai ta dawo sai ta bayyana kuma a inda nake zaune a area da nake zaune lokacin da na je wurin na bude islamiyya sai wani daga cikin manya sai ce min ga matar shi sai na ce to tana zuwa ta ɗanyi irin karatunta na allo sai na ce to bari mu ba ta aji sai mu rinka gyara mata karatun muna yi tana yi Allah daga cikin matar shi wannan ɗan abin a lokacin ni ko 2000 ma muke biyan ta albashi wannan sai ya tsone mata ido ta tafi ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan hajiya akwai ran da aka turo mata tsaka ta zo ta shiga har cikin private part ɗin matan nan tun daga ranar ba ta ƙara ta da kafarta ba ya biya musu aikin hajji a lokacin za su tafi ta kasa ta da taka kafarta na ce mata in Allah da ko goya ki sai mun kai ki cikin jirgi tana shiga cikin jirgi kaha ta wari sun dawo ran nan suna zaune kawai sai ga kunama ta daga kuma daidai ita suka kashe
suka tashi suka koma wani wuri sai ga wata kuma ran aka so kila a kashe ta ko kuma a sabarta ta. Ita ma suka kashe suka koma wani kofar ɗakin. Isa ma kin san karkara nan ma da aka koma a kofar ɗakin shi sai ga wata baki kirin da suka kashe duk wanda aka kashe sai ta tattara ta sai ta aje. Suna nan zaune sai ce mata ta je ta ɗauko mishi canji da yake tana irin kasuwancinta tana sai da sai zo da kuɗi sai ce da Allah ba canji hajjiya wance. Ta tafi tana buɗe kwano ɗan China sai ga su guda biyu sun yi haka. Inna lillahi wa inna sai ta sake su ta ce to zo ka gani kaga ga waccan ga waccan ga waccan ga waccan ga wasu kuma nan. To wallahi hajjiya wadda ke abin yanzu tana nan idan kika ganta sai ki mata kuka. Na farko dai akwai lokacin da muka shiga gidan mu gaishe shi wala muna gaida ta tana gaida awakin gidan. Tana gaida awakin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga ƙarshe ake ban labarin idan ta yi bayan gida ta cinye abinta. To yanzu kwanan nan ma abin da ake ban labari in tana tafiya ta baya take tafiya ta kai mu kanta bango ta sai dai a rihe ta cikin ɗaki. To me amfanin wannan zafin kishi? Kanka da kanka saboda zafin kishi. Kuma sannan ni malama abin da nake so mata a ƙara fahimtar da mata wannan aure Allah ne ya halarta. Duk wadda ta ce za ta yaki da mijinta kada ya aure to ba da kowa ta abin gaba. Abin da Allah ya ce fa'adhanu bi harbin min Allah. Ku ta shirya yaƙa ne yaƙi ne da Allah domin shi ne ya ce su ba a hana ki kishi ba amma kishin da ya kamata ki yi shi ne algaira gair mazmuma ki mai tsafta. Wane ne mai tsafta? Ki kishin kyautata ma mijin, ki nemi na kanki ki kyautata mashi. Duk abin da kika san yana so ki duk abin da kika san bai so ki guje mashi. In kika wannan kin yi kokari. Ya zubillahi Allah ka sa mu dace. Amin da rahama Allah ubangiji ya sa mu gane ya ƙara mana imani. To malama gashi mun koro da bayani amma lokaci ya fara daga mana hannu. In lokaci ya ba mu iko ya baki sa'a muna so ki dawo mu ci gaba daga inda muka tsaya saboda mu shiga cikin illar kishin ba. Mun dai tattauna ne akan zafin kishi da mata suke da shi. Insha Allah za mu sai mu zo mu zauna mu ga menene illolin. In Allah ya kai mu sati ne. To Allah ya ba mu sa'a. To jama'a masu kallon mu kun dai tattaunawa mu da malama Asiya Muhammad Lawal inda muka tattauna akan zafin kishi da illar shi. To illar ce mun fara tattaunawa amma lokaci bai ba mu damar mu ida ba amma ku biyo mu na wani makon in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin na zafin kishi da illar shi. Ni Safiya Yusuf da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu wani makon in Allah ya kai mu inda za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Ma assalamu. أتيت بنور للدنيا كلها وهديت قوما بالحق والرحمة. أركان الإسلام نوني ودانيar haka cif ne kalmar shahada farko ne sallah azumi duk su ne zakka hajji na manya ne ga mai wadata da shirya arkanul iman su shida ne da fifiko imani da Allah farko kai imani da mala'iku da littafai na saukakku da duk manzannin da ya aiko da ranar karshe ba shakku da kaddara in ta sauko ta alkhairi ce ka gani ko ta sharri kar kai jayayya yan makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya buɗe shafin tauhidi yara ko kwayi jihadi Allah dai an makasudi da ibadu kuma shi as-samadi ba shi da ɗa ba shi da dadi mata da aboki ilal abadi wannan shine tauhidi suratu ikhlas zaka biya shifa Muhammad wane ne sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad wane ne kuma bayani an gane farko dai shi manzo ne na Allah mun shaida haka ne sannan shi limani ne saura kowa babu ne kauce mashi sabawa ne kinai babban hadari ne mu girmama shi farilla ne matsayin shi ga Allah tum ne salatin annabi haske
dan haka mu niyya. Yan makaranta mu azama ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Kewaya sashen tsarki yara ko kun san tsarki. Lallai ba shakka tsarki shi ne mabuɗin duka aiki. Sallah kira'a ba tsarki haramun ne ba mamaki. Dawafi alwalla zaki farilla ne ki masu tsarki. Sannan an tsaro tsarki tsarin har da na mamaki. Daidai da shiga banɗaki musulunci yayi masa dokoki. Dan haka nan sha'anin tsarki yana bukata ga sanayya. Shin tsarkin mu kashi nawa ne? Na'am tsarkin mu kashi biyu ne, hadasi khabasi wannan su ne. Fayyace min an gane. Duk najasar da ta zo daga cikin gadadi ce ita ka gane. Irin su baulu da rihu da ghaidu mazimani duk su ne. Shi ko khabasi najasa ce da ta taɓe ka ɗan lura ka gane. Kamar kwata da fitsari in ka ɗau yaro ko yarinya. Yan makaranta mu azama ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Mai za ku faɗi kan sallah domin mai wasa ya kula. Mafificin aiki sallah kuma sai an mata alwalla. Tana da sunna da farilla ka sai da su ta yi kamala. Farkon hisabi gun Allah a ran kiyama ce sallah. In ta kyautatu ba illa akan rabauta gurin Allah. Idan ta ɓaci ma'azalla ta ɗewa ta biyo baya. Tushe azumi ne. Azumi wani nau'in bauta ne da yake hana ci ko sha, haka ne in dai kan faɗin rana ne. Kalewar sha'awa tilas ne ga mutum in dai mai azumi ne. Tun daga bullowar fijiri har rana ta ɓace kujiya. To menene ya kamata ga duk mai azumi ya nizumta? Mai azumi ya fi kamata a cikin akasin shi ya bambanta. Farko ya fara keɓanta da ɗabi'un baha. Jakar hannu wata aba ce mai mahimmanci a rayuwar mata ta yau da kullum. Ita ce abu na ƙawa da amfano mai matuƙar mahimmanci da aka taɓa ƙirƙira a rayuwar mace.